Sir, very happy evening to all. So those who are in online, please switch on your videos. This is slot 2 we are doing. In this slot, we will be completing the place of supply. After this slot, time of supply. In the third slot, we'll give the introduction for the time of supply. Then tomorrow we can concentrate on the time of supply and we can complete the time of supply. Then I'm happy with the portions, movement of the portions. Because in the next class, we'll be focusing on the value of supply. Section 15 and the valuation rules. Read with the there I will be immediately taking the inner rules, valuation rules. For example, place of supply rules I have not taken. Why I have not taken is according to me it's a C category area for the examination. Till now they have not tested. And according to me, they won't test much from that area. So first we are completing the A category area. Surely we will be completing the valuation rules at the end after completing our primary areas. Appreciate Pandriyani? Yes, sir. Shall I start the proceedings, sir? Yes, sir. Yes, sir. Those who are online, possible, switch on your videos. Sir, 13.8 is a target. Specified services. What services? Specified services. Generally, class 13.8 we order chartered accountants. After you become a chartered accountant, we are going to provide audit services. We are going to provide that audit services is a notified service under section 13.3 to 13.13 or audit service will be treated as 13.2 service. 13.2 services. So, நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் 8 பேப்பர் பாஸ் பண்ணி நம்ம earn பண்ற இந்த CA ஆடிட் சர்வீசஸ்ங்கிறது நமக்கு என்ன சர்வீசஸ் தான்? ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீசஸ் தான். கவர்மெண்ட் வேணா என்ன சொல்லலாம்னா நீ 13.2 ல போய் பாத்துக்கோ இல்ல 12.2 ல போய் பாத்துக்கோன்னு சொல்லலாம். எத்தனை பேப்பர் கிளியர் பண்ணி? 8 பேப்பர் கிளியர் பண்ணி. நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் 8 பேப்பர் கிளியர் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ற சர்வீஸ் என்ன சர்வீசஸ் தான்? அப்ப 13.8 சொல்லுங்க. This is just for the name. இதுக்கும் கண்டென்ட்க்கும் என்ன இல்ல சம்பந்தம் இல்ல. 13.8 specified services classified into 3 category content க்கு வா. Service provided by banking company. Service provided by or NBFC or என்ன? Or financial institution or என்ன? To account holders. அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க யாரு பேங்கிங் கம்பெனி, NBFC, financial institution to யாருக்கு? அக்கவுண்ட். சார், hiring of means of transport சொல்லு. Hiring of means of transport including yachts, excluding aircraft or vessel up to a period of 1 month. Athadi enna idu sir? Hiring of means of transport including yachts, excluding aircraft or vessel up to a period of 1 month. So idellame specified services. Enna services? Service provided by enna company? Banking company to its account holder. To its account holder. Appa service provided by to its account holder. Appa service provider yaru? Banking company. Service recipient yaru? Account holder. Appadina 13 subsection 8 la paru. Appadina 13 subsection. Sir, hiring of enna of transport including enna, excluding enna craft or vessel up to a period of. அப்ப நீ வாடகை கூடுறதா என்னன்னு சொல்றது? ஹையரிங் ஆஃப் என்ன ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். இப்ப கார் வாடகை கூடுறவங்க கேள்விப்பட்டிருக்கியா? பைக் வாடகை கூடுறவங்க கேள்விப்பட்டிருக்கியா? இன்க்ளூடிங் என்ன? யாச்சஸ்னா ஸ்மால் போட்ஸ். யாச்சஸ்னா ஸ்மால் போட், சின்ன போட் தான் என்னன்னு சொல்றது? அப்ப ஹையரிங் ஆஃப் என்ன ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்க்ளூடிங் எக்ஸ்க்ளூடிங் என்ன? அதுல ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் வெசல் வராது. அப்போ ஹையரிங் ஆஃப் என்ன ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் including yachts for a period of எத்தனை மாசம்? அப்போ 1 month இருந்தா அது என்ன சர்வீசஸ்? லாங் டர்மா இருந்தா அது 13.2 ல தான் போறமே தவிர 13.8 ல வராது. சார், ஏர்கிராஃப்ட் வெசல் எதுலயே இல்ல.
38 இல்ல. Aircraft and vessel 38 இல்ல. Appreciate பண்றியா? ஆனா hiring of என்ன of transport, means of transport including 38 இருக்கு. Up to period of எத்தனை மாசம்? Beyond எத்தனை மாசமா இருந்தா? More than 1 month இருந்தா 32. என்ன appreciate பண்றியா? இங்க வா ராஜா, what is 38? Number 1, service provided by a banking company or NBFC or financial institution. Service provided by way of hiring of means of transport including access, excluding aircraft or vessel up to a period of 1 month. Leftல வெச்சுக்கோ, ரைட்ல வெச்சுக்கோ. நடுவுல இருக்குறத இன்டர்மீடியரி. அதனால தான் இது முதல்ல ரெண்டுல சொல்றேன். இது என்ன சர்வீசஸ்? என்ன சர்வீசஸ்? Place of supply is the location of the service. நெஞ்சில கையை வை. Place of supply is the location of the. நான் 8 பேப்பர் படிச்சேன். அதான் location of the service. நான் 8 பேப்பர் படிச்சு என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன்? ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன். இப்படி கிடையாது. இப்படி என்ன? Location of the. அதுதான் ஜெனரல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் செக்ஷன் 13 சொல்றது. அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா? அதோட எக்ஸெப்ஷன் தான் யாருன்னு சொல்றது? அதுதான் நம்ம ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீசஸ்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. ஜெனரலா நாங்க 13 எப்படி ஆக்ட வந்து நாங்க எழுதி இருக்கோம்னா லொகேஷன் ஆஃப் த அப்படி காட்ட சொல்லிருக்கோம் நாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா? அதுக்கு வெச்ச எக்ஸெப்ஷன் தான் லொகேஷன் ஆஃப் த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். எத்தனை சர்வீஸ்? 3 services. Number 1, service provided by a banking company, banking institution, financial institution or NBFC to its account holders. Services provided by way of hiring of means of transport including access, excluding aircraft or vessel up to a period of 1 month. Intermediary sir. Intermediary na onnu illa bhai kaatella panna venda. Intermediary means ni broker ah irukala, agent ah irukala or any other person by enna called who arrange or facilitate the supply of goods or service or both or security between any person, but does not include person who supplies such goods or service or both or security on his enna account. Own principle. Own account அப்ப நீ பிரின்சிபலா இருக்க முடியாது. அதாவது ரெண்டு பேருக்கு குட்ஸோ சர்வீசஸோ விக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்க தான் என்னன்னு சொல்றது? இன்டர்மீடியரி சொல்றது. அப்ப 12 how many specified service? 3 specified services are there. Number 1, service provided by the banking company, financial institution, NBFC to its account holders. Services by way of hiring of means of transport including access, excluding aircraft and vessel up to a period of 1 month. Intermediary services. The place of supply is the location of the service provider. Location of the. Just listen to examples for the services. Intermediary services. Kegriya. Example number 1. You all know that in the last session, Sabari got married. எத்தனாவது மேரேஜ்? இந்தியால சபரி got married. எத்தனாவது மேரேஜ்? 5th மேரேஜ். அப்ரிஷியேட் பண்றேன்ப்பா. And Sabari is coming to honeymoon outside India. எங்கிருந்து? இந்தியால இருந்து Sabari along with his wife. Wife. He is coming to outside India. அப்ப Sabari is coming to எங்க சார் outside India for the tour along with என்ன? wife. எத்தனாவது wife? that 5th wife ஒரு ஆசை, மனசுல ஒரு ஆசை. எப்படின்னா சபரி ராயல் என்ஃபீல்டுல சபரி ஓட்ட 5th wife பின்னாடி உட்கார, 5th wife ஓட்ட சபரி பின்னாடி உட்கார. இதே மாதிரி சார் அவுட் சைடு இந்தியால, மால்தீவ்ஸ் இந்தியாக்குள்ளே, இந்தியாக்கு வெளியே? இந்தியாக்கு வெளியே. ஷூரா? நான் போனதில்லை, என்ன உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். ஷூர் சார், இந்தியா தான். அந்தமான நிக்கோபார்ல இருக்கு, சண்டையா இருக்கு. அப்ப சபரி இந்தியாவுக்கு வெளியே போயிருக்கு. ஆளை விட்டுரு, இந்தியாவுக்கு வெளியே எங்கேயோ போயிருக்கான். நமக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை? கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். அதுக்கு டைம் இன்னும் ஆகல வாழ்க்கையில.
முதல்ல சிஏ படிச்சு முடி, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அது. ஸோ சபரி இந்தியாவுக்கு வெளியே போகும்போது சபரியோட 5வது ஒய்ஃபையும் கூட்டிட்டு போயிருக்கான். அங்க போனப்போ சபரியோட 5வது ஒய்ஃபுக்கு ஆசை என்னன்னா நீ புல்லட்டில் வர சொன்னியே, வந்தனே, கையை விட்டு ஓட்ட சொன்னியே, செஞ்சனே, ஸ்டைலுன்னு நான் நினைச்சேன், ஸ்ட்ரக்சர்ல ஏற்றி போட்டையே, இப்படின்னு ஒரு ஆசை. நேரா என்ன பண்றான்னா ஒரு புல்லட் ஆசைப்படுது, இல்ல சார் ஒரு ஜீப்ல போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, இல்ல ஸ்மால் போட்ல பிரைவேட் போட்ல சார் 2 பேரும் யாட்சில போகணும்னு என்ன பண்றாங்க, ஆசைப்படுறாங்க. இதுக்குன்னு இந்தியாவில் வரும்போதே கூட ஒரு என்ன சார் புல்லட்டையோ ஜீப்பையோ போட்டையோ கூட எடுத்துட்டு வர முடியுமா? முடியாது. அப்ப நான் எங்க இருக்கேன்? இத ஹையர் பண்றது என்னோட வேலை. இத அப்ப நேரா சபரி இங்க வா. சபரி எங்க இருந்து? இந்தியால இருந்து. யார கூப்பிட்டுட்டு? 5th ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு எங்க வந்திருக்கான்? அவுட் சைடு இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கான். எதுக்கு வந்திருக்கான்? டூர் வந்திருக்கான். டூர் வரும்போது என்ஜாய் பண்ணுவானா இல்லையா? எஸ் சார். அப்போ சார் அந்த டூர் என்ஜாய் பண்றதுக்கு மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் தேவைப்படுதா இல்லையா? பைக் தேவைப்படுதா? எஸ் சார். ஜீப் தேவைப்படுதா இல்லையா? ஆனா என்ன கிராஃப்ட் ஒரு என்ன கிடையாது, அவ்வளவு பெரிய புரியா வேண்டியது. எக்ஸ்க்ளூடிங் என்ன, ஏன்னா யாருமே ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வாடகைக்கு எடுத்து 2 பேர் போக மாட்டாங்க. யாருமே பெரிய ஒரு கப்பல் வாடகைக்கு எடுத்து டைட்டானிக் மாதிரி நிக்க மாட்டாங்க. அதனால எக்ஸ்க்ளூடிங் என்ன ஏர்கிராஃப்ட். நீ மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்துக்கோ, நீ பைக் எடுத்துக்கோ, நீ என்ன சார் கார் எடுத்துக்கோ, நீ யாட்ச் எடுத்துக்கோ, ஸ்மால் போட் எடுத்துக்கோ, அலௌடு. இது 3 யார் கிட்ட இருந்து வாடகைக்கு எடுக்கிறான்? அத யார் கிட்ட இருந்து? எங்கிட்ட இருந்து? நான் தான் இருக்க அவுட் சைடு இந்தியால இல்லையா? திஸ் இஸ் a dash service, specified service. So I am the service, Sabari is the service. 12 or 13 ah? 13 subsection 8. My first question is sir, where he took the bike or car or access? Where he is running? That means service is consumed. If the service is consumed outside India, why are you asking GST in India? அது எதுக்கு GST இந்தியால கட்ட சொல்லணும்? நியாயமான பேச்சு இல்ல. Because consumption has been so place of, we don't want GST. Place of supply is the location of the who is the service provider outside India. I am the service provider. அதுக்கு நீ என்ன கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சா இல்லையா? அப்படி சரியா இல்லையா? இதே எக்ஸாம்பிளோட உல்டா நான் எங்க இருக்கேன்? எனக்கு 7வது கல்யாணம் நடந்திருக்கா? நானும் என்னோட 7th வைஃபும் எங்க வரோம்? இந்தியாக்கு வரோம். இந்தியாக்கு வரும்போது 7th வைஃப் என்ன ஆசைப்படுறாங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லா சுத்தி பார்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு பைக் தேவைப்படுது, ஒரு ஜீப் தேவைப்படுது, ஒரு யாட்ச் தேவைப்படுது. எதையும் தவிர ஏர்கிராஃப்ட் வெசலையும் தவிர இது இந்தியால வாடகை கொடுற ஆள் தான் சபரி. இது இந்தியால வாடகை கொடுற ஆள் தான் சபரி. அப்ப நான் யாருக்கிட்ட இருந்து வாடகைக்கு எடுக்கிறேன்? அந்த சபரி கிட்ட இருந்து எத்தனை மாசம் தான் வாடகைக்கு எடுக்கிறேன்? 1 month. அந்த 1 month எடுத்துக்கிட்டு நான் யூரோப் வரைக்கும் போயிட்டு வர முடியுமா அந்த பைக்ல? முடியாது. அப்ப அந்த வண்டியை நான் எங்க தான் ஓட்டுவேன்? அப்ப கன்சம்ஷன் எங்க தான் நடக்குது? கன்சம்ஷன் இந்தியால நடந்தா we want GST. so the place of supply is the location of the. அதுதான் இந்த third part. நான் third part முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். hiring of என்ன சொல்லு? to a state transport having a capacity of more than 12 passenger கிடையாது. hiring of means of transport including yachts, excluding aircraft or vessel. The place of supply is the up to a period of 1 month. Place of supply is the appreciate பண்றே இல்லையா? clear தானே? coming to the intermediary services. coming to the sir water bottle. I am situated where? Now outside India. Sir, this is the new product launched outside. இந்த ப்ராடக்ட் யார் சாப்பிட்டாலும் இந்த ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டவங்களுக்கு அற்புதங்கள் செய்யும் கைகள். என்ன செய்யும் கைகள்? அற்புதங்கள் செய்யும் கைகள். புரியுதா? மேஜிக், பல மேஜிக்கள் நடக்கும். அந்த மாதிரி மணி அடிக்குது பாத்தியா? மணியே மணியின் ஒலியே ஒண்ணு வேணாங்க வச்சிருக்க. அப்ப இது எங்க இருக்கிற ப்ராடக்ட்? அவுட் சைடு இந்தியால இருக்கிற ப்ராடக்ட். சரி, இதை தயாரிச்சது நான் தான். எங்க இருக்க? இதை இந்தியால ஃபுல்லா மார்க்கெட் பண்ணணும்.
மார்க்கெட் பண்றதுக்கு ஒரு திறமையான ஒரு மார்க்கெட் சபரி. கண்டிப்பா திறமையான ஒரு மார்க்கெட் ஆகுனா சபரி. அப்போ நான் எங்க இருக்கேன்? நான் சபரிக்கு இந்த குட்ஸ் எங்கிருந்து எங்கேக்கு? இந்தியாவுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்கிறேன். நீ என்னோட என்னவா இரு? ஏஜெண்டா இரு. அப்படின்னா நீ என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற? அப்ப சபரி இஸ் தி சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா? சொல்லுங்க. சபரி சார் ஐ ஆம் தி. எனக்காக தான் ஏஜென்சி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணோம். எங்க வித்து கொடுத்தான்? அப்படின்னா சர்வீஸ் ஹஸ் பீன் கன்சியூம்ட் இன் India. We want GST, supplies of supplies and location of the provider. Sabari is a service provider, is situated in India. We want GST in India. Yes, sir. Same example, ulta. Yes, same example. Sabari prepared and அற்புதங்கள் செய்யும் கைகள். சபரி ஏதோ ஒரு லிக்விட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கான். அது சாப்பிட்டேன்னா ஆளை எப்படி மாறி போயிடுவ நீ? தக 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 மின்னற மாதிரி. அது தங்கவசமா ரைட். சபரி என்ன நினைக்கிறான்னா இதுக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட். நான் ஒரு பேன் இந்தியா ஸ்டாரு. நான் இது இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் சபரி. அப்ப சபரியோட ப்ராடக்ட் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல இந்தியாவுக்கு வெளியே மார்க்கெட் பண்ணணும்னா என்னால மட்டும் தான் முடியும். கரெக்டா இல்லையா? அப்போ சபரி இந்தியால இருந்து என்ன அனுப்புறான்? ப்ராடக்ட் அனுப்புறான். நான் எங்க இருக்கேன்? நான் இது என்ன பண்ண போறேன்? என்ன பண்ண போறேன்? மார்க்கெட் பண்ண போறேன். அப்ரிஷியேட் பண்றியா நீ? I am the service provider. Sabari is the service. Where I am going to provide the service. That means service is consumed. Why are you asking GST in India? We don't want GST. That means place of supply is there. அதனால தான் இன்டர்மீடியரி சர்வீசஸ்க்கு place of supply is there. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். சார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பை என்ன கம்பெனி? ஆர் என்எஸ்சி ஆர் என்ன இன்ஸ்டிடியூஷன் டு என்ன ஹோல்டர்? இப்பதான் சபரி ரீசெண்டா 5th மேரேஜ் பண்ணியிருக்கா. 5வது வைஃபையும் கூட்டிட்டு நேரா எங்க வந்தான்? அவுட் சைடு இல்லையா? அங்க வரும்போது தான் அந்த அம்மாக்கு ஆசை வந்துச்சு. என்னன்னா பைக்ல போனோம்னு, ஜீப்ல போனோம்னு, யாக்சஸ்ல போனோம்னு. அதுக்கு தான் என்கிட்ட என்ன எடுத்தான்? வாடகை எடுத்தான். யாரு? ஜீப்ப. ஐயோ யாக்சஸ் புல்லட் பைக். அப்புறம் என்ன சொல்லுவேன்? இவ வாடகைக்கு எடுத்தானா ஸ்வைப் பண்ணுன்னு சொல்லுவேனா இல்லையா? காசை குடியா, காசை கொடுத்துட்டு எதுக்கு எடுத்துட்டு போ? வாடகைக்கு எடுத்துட்டு போ. எங்க வந்திருக்கான்? அவுட் சைடு இந்தியா வந்திருக்கான். அப்ப சபரி ஒரு இன்டர்நேஷனல் கார்டு வச்சிருக்கான். என்ன கார்டு? டெபிட் கார்டு. இன்டர்நேஷனல் டெபிட் கார்டு சார் இருக்குல்ல, வெறும் இங்க மட்டும் எங்க போனாலும் இந்தியால சார் உலகத்துல எங்க போனாலும் ஸ்வைப் பண்ண முடியற என்ன கார்டு வச்சிருக்கான்? இன்டர்நேஷனல் கார்டு. எந்த பேங்கோட கார்டுனா ஆக்சிஸ் பேங்கோட கார்டோ, எஸ்பிஐ ஓட கார்டோ, HDFC ஓட கார்டோ, சிட்டி பேங்கோட கார்டோ, ஏதோ ஒரு பேங்க்பா. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? அதை எடுத்துட்டு இங்க ஸ்வைப் பண்றான். ஸ்வைப் என்கிட்ட அவ அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பணம் என் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன ஆயிடுது? டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுது. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை டாஷ் பேங்கிங் கம்பெனி, financial institution or NBFC to its account holder, to its என்ன holder. அப்ப யார் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கா? பேங்க். பேசிக்கலா பேங்க் எல்லாம் சேர்ந்து பேங்க். அவ்வளவுதான், ஆள விட்டுரு. யாருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கா? அக்கவுண்ட் ஹோல்டர். என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மணி ஃப்ரம் ஹிஸ் அக்கவுண்ட் டு மை அக்கவுண்ட். என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா? இல்லன்னா நீ இப்படி கூட நினைச்சுக்கோ, அவன் நேரா எங்க வந்தான்? அந்த டைம்ல ஏடிஎம்ல போய் பைசா வித்ட்ரா பண்ணிருக்கான். இன்டர்நேஷனல் கார்டுங்கிறதுனால பணம் வித்ட்ரா பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. புரியுதா இல்லையா? இட்ஸ் a dash service. Specified service. Place of supply is the location of the service provider. யார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்? பேங்க் எங்க இருக்கான்? இந்தியால இருக்கான். அப்ப இந்தியால இருக்கிற என்ன சார் பேங்க், நீ இந்தியால பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணாலும் சரி, இந்தியாவுக்கு வெளியே போய் வித்ட்ரா பண்ணாலும் சரி, என்ன கட்டிதான் ஆகணும்? ஜிஎஸ்டி கட்டிதான். இதேது நான் எங்க இருக்கிற ஆள்?
நான் என்னோட 7th மேரேஜுக்கு அப்புறம் எங்க வந்திருக்கேன்? இந்தியால வரும்போது நான் என்னோட இன்டர்நேஷனல் கார்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அப்போ நான் இந்தியால பணத்தை என்ன பண்ணேன்னா வித்ட்ரா ஸ்வைப் பண்ணேன்னா இட்ஸ் a DAX service. Place of supply is the location of the service provider. அவங்க இருக்கான். ஏன்னா அது மட்டும் location of the DAX of the service வெச்சா சர்வீஸ் வெச்சா சார் அது வொர்க் அவுட் ஆகணும்னு என்ன இல்லை. ஏன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு 2 பேராலையும் என்ன கட்ட முடியாது. ஏன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பேங்க் எங்க இருக்கான்? ஸ்வைப் பண்றவன் எங்க இருக்கான்? அவுட் சைடு இந்தியால இருக்கான். ஸ்வைப் மட்டும் தான் எங்க பண்றான்? அப்போ அவங்க கிட்ட போய் நீ ஜிஎஸ்டி கட்டினா யார் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுப்பா? அவனும் எடுக்க மாட்டா, இவனும் எடுக்க மாட்டா, 2 பேராலையும் கட்ட முடியாது. ரொம்ப சிம்பிள். அப்ப செக்ஷன் 13 சப்செக்ஷன் 8 இஸ் என்ன சர்வீசஸ்? எத்தனை ஸ்பெசிஃபைட் சர்வீஸ்? நம்பர் 1, service provided by banking company, financial institution or NBFC to its account holders. Service provided by hiring of means of transport including access, excluding aircraft or vessel up to a period of an intermediary services. Place of supply is the location of the. Sir, I am coming to examples. You will be having much more clarity. Mr. C, என்ன resident, has NRE account with Varanasi Bank. அவன் வந்து NRE account open பண்ணியிருக்கான். என்ன resident? நான் ரெசிடென்ட்க்கு இந்தியா அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு பண்ணி கொடுக்குற பர்టిక్యులர் கேட்டகரி. சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் சொல்றோம் இல்லையா, கரண்ட் அக்கவுண்ட் சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி என்ன அக்கவுண்ட்? என்ஆர்இ அக்கவுண்ட். என்ன அக்கவுண்ட்? நான் ரெசிடென்ட் அக்கவுண்ட் பேசிக்கலா. அப்போ நான் ரெசிடென்ட்க்கு இந்தியால என்ன பண்ணனும்னா அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணனும். அந்த கேட்டகரி ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் என்ன அக்கவுண்ட்? வித் வாரணாசி பேங்க், ரெஜிஸ்டர்ட் இன் என்ன பிரதேஷ்? இன் எங்க? இந்தியா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன கேக்குறேன்னா, சார் நீங்களே நாளைக்கு சிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்தியால இல்ல வெளியூர்ல போய் வேலை செய்ய என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. வெளியூர்ல நீங்க போய் வேலை செய்யலாம். உங்க ஃபேமிலில அண்ணனோ பிரதரோ இல்ல வந்து சிஸ்டரோ வெளியூர்ல போய் வேலை செய்யலாம். இல்ல வீட்ல யாராவது போய் வேலை செய்யலாம். அவங்க சம்பாதிக்கிறது எங்க வரைக்கும்? அவுட் சைடு இந்தியா. அவங்க மாசம் மாசம் பணம் அனுப்புவாங்களா இல்லையா? பணம் அனுப்பும்போது சொல்லுவாங்க என் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல பணத்தை போட்டு விட்டுருக்கேன், நீங்க அங்கிருந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கங்க. அவங்க அப்ப இந்தியால என்ன அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணுவாங்க? அப்போ இங்க சார் மிஸ்டர் சி என்ன ரெசிடென்ட் has an NRE account with என்ன bank? Varanasi bank, registered in என்ன பிரதேஷ்? உத்தர பிரதேஷ். Place of supply of என்ன services provided by என்ன bank? To Mr. C. இங்க யார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்? பேங்க். பேங்க். யார் சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட்? சார் is C having account in India? Is C having account in India? Yes sir. என்ன account? That means he is an account holder. அந்த பாயிண்ட்காக தான் நான் ஹைலைட் பண்றேன். அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை பேங்க் to its is a DAX services. Place of supply is the location of the yaar service provider? That's in my place of supply of banking service provider Varanasi bank to Mr. C and a resident non-resident customer is the location of the supplier of service, that is yaru? Varanasi bank. புரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் சார். அப்ப பேங்க் எங்க இருக்கு? இந்தியால இருக்கு. அப்ப சர்வீஸ் has been consumed. We want அவ்வளவு மேட்டர் ஒரு கேம் ஓவர். இதே பேங்க் எங்க இருந்திருந்தா? அவுட் சைடு இந்தியால இருந்திருந்தா we don't want. இங்க ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய என்ன இல்ல. X, Y and Z Kolkata is an agent. Agent na? Who facilitates supply of goods between என்ன customer and என்ன seller? Indian seller. அப்ப XYZ and Kolkata is என்ன provider? Service provider. They are acting as an intermediary between என்ன customer and என்ன seller. Place of supply is the location of the supplier of service, that is எங்க? Kolkata, because who is supplying the service? அவ்வளவுதான். Mr. D a dash person based in என்ன? Delhi. Hires a yacht. Yacht na? Small boat from a company based in London, UK for holidays. அப்படிங்க ஒரு டூர் போயிருக்கீங்க லண்டன் யூகேக்கு. எத்தனை நாள் நீ போட் வாடகைக்கு எடுத்துருக்க? அங்க 20 days நீ முடிச்சிட்டு திருப்பி அங்கே கொடுத்துட்டு வருவ இல்லையா? Sir, the place of supply is the location of the supplier of service, that is எங்க? Because the service has been consumed எங்க? Appreciate பண்றியா? What is 13.8? Classify how many category? Sir, service provided by banking company, financial institution or NBFC to its account holders. Service provided by a hiring of means of transport including access, excluding aircraft and vessel up to a period of 1 month. Intermediary services. Place of supply is the place of supply is the location of the service provider. 12 comes to an. With one slide we can complete 12, 39,
1310 and 1311. அப்படி சொல்லுங்க சார், ஏதாவது நல்ல விஷயம் இருந்தா. What is 39? Transportation of goods other than என்ன. அப்ப என்ன அண்ட் என்ன? மெயில் அண்ட் கொரியர் எதுல வராது? அப்ப மெயில் அண்ட் கொரியர் எதுல வராதுன்னா 39ல வராதுன்னா எதுல வரும்? 32ல. அது 2 எனக்கு புரியுது. என்ன 2? 30 என்ன ப்ரொவிஷன்? லைக் தட். அப்படி திங்க் பண்ண கூடாது சார். 13:1, 13:2, 13:3, 13:4, 13:5, 13:6. Service provided in more than one location including a 13:7, 13:8, 13:9. That's a target coming to the condenser. 13:9, 13:10, 13:11. So என்ன 13:9, 13:10. Transportation of goods other than என்ன and என்ன. That means if you are transporting என்ன and என்ன, mail and courier, 12:9 will not be, 13:9 will not be applicable. You said that 13:2 will be applicable. What is 13:2? Like that. Because mail and courier is, sir, performance based services. It is related to goods, where the physical presence of goods is mandatory. Because without courier and mail, கையில நீ வந்து physical presence கொடுக்காம ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணவே. அப்ப இந்த செக்ஷன்ல வருது இல்லைங்கிறது எல்லாரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்ட் தான். ஆனா இந்த செக்ஷன் அவுட் ஆகி எந்த செக்ஷன் உள்ள போகுது? 13:3 குள்ள போகுது. அது இல்லாம 13 எதுல கிடையாது? ரூல் கிடையாது. shall I continue? அப்ப transportation of என்ன? goods other than என்ன and place of end of goods. That means dog. என்னது? dogனா is the end of supply. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா சார்? water bottle, smiley bottle. Sir, this product, sir, is situated in India, is in the hands of somebody. That has to be transported from India to Enki, outside India. I am the transporter who are carrying the goods from India to. So he handed over the goods from India. I am taking the goods to Enki, outside India. So where is the goods now? So it's a dash of service. End of service. We don't want. It's what is the place of supply? எங்க destination of goods? appreciate பண்றியா? இப்போ இந்த goods எங்க இருக்கு? இந்த goods outside India-ல இருந்து எங்க எடுத்துட்டு வரணும்? இந்தியாக்கு எடுத்துட்டு வரணும். So transportation service is provided from outside India to India. What is the place of supply? எங்க? Because this is enough. We want. That's why transportation of goods other than enna and enna. Place of clarity. 13:10 transportation of enna. Place where passenger embarks for a continuous journey. இதே தான் அங்கேயும். எங்கேயும் 12:9. Place where the passenger embarks for the. அப்ப goodsனா அதோட எதை பாரு? destination of goods பாரு. passengerனா starting point பாரு. passengerனா sir goodsனா ending point பாரு. goodsனா ending point பாரு. destination of goods பாரு. passengerனா place where the passenger embarks on the conveyance for a sir service provided on board a conveyance. அங்க என்ன பார்த்த நீ? first scheduled point of departure of adeda ingayo first scheduled point of departure of that conveyance. That means both are same. edu and edu? Transportation services in section and transportation service in section avlo muli pitch avlo. What is 13:9 excluding? What is the place of supply? Destination of. What is 13:10? Place where the passenger embark in the conveyance for the. 13:11
Service provider on board first scheduled departure of that conveyance for the continuous journey. Sir, example பார்த்துக்கோ. A shipping line registered in Mumbai, Maharashtra. அப்ப யார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்? ஷிப்பிங் கம்பெனி இஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். Transport a shipment of flower from Mumbai to Paris. அப்ப அவங்க flowers வந்து எங்க இருந்து எங்க எடுத்துட்டு போறாங்க? அப்ப எங்க போகுது? பாரிஸ் போகுது. It's a dash of service. For a event management company based in the place of supply of service by shipping line is the location of the end of the goods transported. That is clarity இல்ல? Mr. A என்ன tourist has booked a ticket for New Delhi Sri Lanka flight from an airline registered in Delhi for a continuous journey without any stop over எங்க நிக்காது. எங்க ஆரம்பிச்சா நேரா flight எங்க தான் போய் இறங்கும். அது இல்லாம ஜாயின் ஃளைட்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அத without any. The place of supply of service by airlines is a place where the passenger embark on the conveyance for a journey. That is Delhi. Because of எங்க ஏறி இருக்கா? New Delhi எங்க இருக்கு? அப்ப that is a place where the service has been consumed. அவ எங்க இறங்குறாங்கிறது மேட்டர் இல்ல. ஆனா இதே goods இருந்தா destination of goods. இதே passenger இருந்தா starting point, place where the passenger embark for the conveyance on a. Even core way சொல்லு what is 13:1, 13:2, 13:3, 13:4, 13:5, 13:6, 13:7, 13:8, 13:9, 13:10, 13:11. I'm moving to the last one, sir. OIDAR. இப்படி சொல்லும் போதெல்லாம் நீ இப்படி தான் சொல்லணும். OIDAR. என்னவா இருக்கும்? Place of supply. Location of the. அதனால இப்படி காட்டுறேன் நான். ஓகேவா? OIDAR. இங்க வா. Place of supply is the location of the. இந்த chart actually நம்ம எங்கயோ பண்ணி இருக்கோம். Coming to the content. OIDAR service situated in India or situate outside? ஆலுமா டோலுமா பாட் டவுன்லோட் பண்ண ஞாபகம் இம்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ்ல. எஸ் சார். அதுல ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் என்னன்னா OIDAR சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றவன் எங்க இருக்கான்? இல்லைனா அவ இந்தியால இருந்து ப்ரொவைடட் டு டாக்ஸபிள் ஆன்லைன் ரெசிபியன்ட் தான் இருக்கட்டும். இல்லைனா ப்ரொவைடட் டு ரொம்ப சிம்பிள். இவன் எங்க இருக்கான்? யாரு? OIDAR சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். சார் இவ யாரா இருக்கலாம்? டாக்ஸபிள் ஆன்லைன் ரெசிபியண்டா இருக்கலாம். இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்தியா கூட தான் இருக்காங்க. அப்படினா செக்ஷன் 12 தான் அப்ளை ஆகும். இந்த பார்ட்டுக்கு செக்ஷன் 13 அப்ளை ஆகாது. என்ன சார்? if both the service provider and the service recipient are situated India, then the provisions of 12 will be applicable. டேய் அப்ப இந்த பார்ட்டுக்கு என்ன வரவே கூடாது. இது சும்மா சார்ட் அப்படியே எடுத்து ரிப்ளேஸ் பண்ணி போட்டுருக்கேன். அவ்வளவுதான் இருக்கு. Service provider is situated India. And the service recipient is also situated in India. Then the place of supply is there. 12(2) will be applicable. Because this OIDAR a specified service under 12(3) to 12(14). No, then the provisions of. So that guy who are receiving the service may be a registered person. Location of. அப்படி அவர் registered person இருந்தா நான் சொல்ற பேர் தான் ஆன்லைன் taxable recipient. இதே அவ யாரா இருந்தா? பர்சனா இருந்தா check whether the address is available or not. Address available? Address not available? In both the cases the person liable to pay GST is the service provider under any charge? For RCM. Forward charge. FCM. Shall I continue? Now OIDAR service provider is situated and the service recipient is situated in India, then the provisions of section 13 will be applicable. என்ன புரியுதா இல்லையா? ஏன்னா நான் தான் OIDAR சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன். நீதான் அதுல அந்த சைடுல இருக்கிற எல்லாருமே ப்ரொவைடட் டு என்ன ரெசிபியன்ட். அப்ப நீ ஆளுமா டோலுமா பாட்ட டவுன்லோட் பண்ணிருக்க. நீ யாரா இருந்து யார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காங்க? நீ எங்க இருக்க? That means you have dash a service. We want GST. அதனால தான் location of the
recipient of service. யார் recipient of service? appreciate பண்றீங்களா இல்லையா? இதே நீங்க தான். நீங்க எங்க இருக்கீங்க? ஆனா நீங்க என்னவா இல்ல? ரேஷியடா இல்ல. நான் டாக்ஸபிள். ஜிஎஸ்டி நான் கட்டிப்பேன். ஜிஎஸ்டி நான் கட்டணும்னா முதல்ல அது டாக்ஸபிளா இருக்கணும்ல. அதனால தான் என்ன சப்ளை. லொகேஷன் ஆஃப் த. இதே உல்டா எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க தான் என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றீங்க? நான் தான் recipient. outside India இருக்கேன் நான். export of services. we don't want location of the recipient of service. IDAR நான் எங்க இருக்கேன்? because it is end of services. அதுக்கு எங்களுக்கு என்ன வேண்டாம்? அப்ப import of serviceக்கு எங்களுக்கு என்ன வேணும்? export of service எங்களுக்கு என்ன வேண்டாம்? இந்த ஒரு பேசிஸ்ல தான் என்டையர் எத செக்ஷன் 13 எழுதி இருக்காங்க. லாஸ்ட் செக்ஷன் 13 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் has ஆவத in order to prevent என்ன taxation? ஒரே விஷயத்தை ரெண்டு டைம் டாக்ஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக. ஆர் என்ன taxation? இல்ல ஒண்ணு வந்து சிலது என்னவே ஆகுது இல்ல, ஒரு டைம் கூட டாக்ஸ் ஆகுது இல்ல. of the supply of service or for the uniform application rules, government shall have the power to notify any description of service or circumstance in which place of supply shall have the place of effective use and enjoyment of fairness. sir எதுக்குனா ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் having the power to clarify that இந்த விஷயத்துக்கு இதுதான் என்ன சப்ளை ஆள முடிச்சு. இப்போ ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நோட்டிஃபைட் சர்வீசஸ். இங்க பாருங்க, சர்வீஸ் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் ரிப்பேர் ஆஃப் ஆர் ஓவர்ஹாலிங் சர்வீஸ் ஆஃப் என்ன கிராஃப்ட் or air engine or aircraft engine and other aircraft components of parts are used in the course or end of business na location of the dash of the service. அப்ப aircraft related ஆன சர்வீஸ் நீ ப்ரொவைட் பண்றதா இருந்தா location of the. அப்ப டவுட் போயிட்டு இருந்துச்சு, location of the end of service provider of service இல்ல location of the. அப்ப aircraft related ஆன என்ன ப்ரொவைட் பண்றீங்கனா சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றீங்கனா aircraft related ஆன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றீங்கனா சார் location of the recipient of the service. appreciate பண்றியா நீ? come to the second one. sir, supplier maintenance repair or overhauling service of a ship or vessel, adu location of the end of the service though. that means sir இதுல நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபைட் பண்ணிட்டாங்க, இது location of the end of service supplier of service. இதுக்கு எங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வேணும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க, கொஞ்சம் பேர் வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க. கொஞ்சம் நிறுத்தியா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் having the power under what section? ஏர்கிராஃப்டா இருந்தாலும் சரி அது ரிலேட்டட் ஏதாவது சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணேன்னா லொகேஷன் ஆஃப் தி அளவுடு லொகேஷன் ஆஃப் தி. அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா? ஒரு எக்ஸாம்பிள், நான் பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ். என்ன ஏர்லைன்? பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன் இந்தியாவில் இருக்கா, இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கா? நான் இந்தியாக்குள்ள என்ன வந்திருக்கேன்னா எதுக்கு சவாரிக்கு வந்திருக்கேனா? சரி ஓகே, சவாரிக்கு வந்திருக்கேன். இந்தியாக்குள்ள சவாரிக்கு வந்திருக்கேன். இந்தியாக்குள்ள சவாரிக்கு வந்து பேசஞ்சரை குட்ஸ் எல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு திருப்பி ஃப்ளைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஃப்ளைட்டு என்ன ஆக மாட்டேங்குது, ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. உடனே நான் பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்னா நான் பிரிட்டனில் இருக்கிறவங்கள கூப்பிட்டு வந்து ரிப்பேர் பண்ணுவேனா இல்லை இந்தியன் ஏர்போர்ட்லேயே டே என்னன்னு பாருடா அப்படின்னு சொல்லுவேனா? இந்தியன் ஏர்போர்ட்லேயே என்னன்னு. அப்போ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாரு? சபரி. கரெக்டான பதில். சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சபரி. சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் யாரு? சார் இதுக்கப்புறம் இது சரி பண்ணி கொடுத்தா பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன் பறந்து பிரிட்டிஷ் போயிடுமா? அப்ப அந்த ஏர்லைன் பறக்கும்போது கூட சர்வீஸும் பறந்துருமா? இட்ஸ் a dash of service. we don't want so location of the அதனால அவச்ச location of the recipient service வச்சிட்டோம். என்ன புரியுதா இல்லையா? இதேதான் கப்பல் ஏறி போயாச்சு, ஒரு வெசல் வந்திருக்கு எங்க? இந்தியால. திடீர்னு கப்பல் ரிப்பேர் ஆயிருக்கு. சோ நடுக்கடல் நிக்குது கப்பல். இப்போ அந்த நடுக்கடல்ல இறங்கி தள்ளறதுக்கு யார கூப்பிடுறாங்க? சார் சபரி தள்ளி விட்டா கப்பல் போயிடுமா? கூட யாரும் போயிடுவா? சபரி கூட சபரி போக மாட்டான்டா, கூட சர்வீஸும் போயிடும்டா. அப்போ அது என்ன சர்வீஸ் ஆயிடும்? எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆயிடும். we don't want. அதனால தான் லொகேஷன் ஆஃப் த recipient of service. appreciate பண்றீங்க இல்லையா? that's it man, we are through with NSR 13 sir. what is 13(1)?
Applicability. What is 13.2? General provision. What is 13.3? What is 13.4? What is 13.5? What is 13.6? What is 13.7? What is 13.8? What is 13.10? What is 13.11? What is 13.12? What is 13.13? Central government is having the power. Once again, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, more than one location including a 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13. So with God's grace we can say that we are through with enough supply. Comes to an end. So technically speaking, if you are very thorough with the provisions of the enough supply, you will be able to solve the workbook sums with this. என்ன தெரியுமா, நீ provisions எத்தனை ஸ்பீட்ல டவுன்லோட் பண்றியோ உனக்கு sufficient practice question workbookல இருக்கு. நான் இன்னும் உனக்கு workbook print பண்ணி தரவே இல்லை. புரியுதுங்களா? அந்த workbookல sufficient questions இருக்கு. அந்த question solve பண்றதுக்கு prerequisite ஒண்ணே ஒண்ணுதான் இருக்கு. நான் 12.5 னு யோசிக்கிறேன். நான் 12.5 இது டிலே இருக்க கூடாது. 12.5 register person, register person, unregistered person, place where the training has been actually performed, service has been actually இந்த downloading speed உனக்கு இருக்கணும். அது downloading speed உனக்கு இருக்கணும்னா இன்டென்ஷனலா நம்ம எஃபோர்ட் எடுத்தா மட்டும் தான் இருக்கும். இப்போ என்ன டைம் சொல்லிக்கோ, தெளிவா சொல்லிக்கோ. 6:15 is the call. 6:15 to 6:13 is the target. 15 minutes is the revision time. ஆன்லைன்ல இருக்கறவங்க நீங்க தனியா படிச்சுங்க. படிச்சு place of supply thorough பண்ணீங்க. நீங்க தனியா படிச்சீங்கன்னா ஃபெயில் ஆயிடுவீங்க. ரெண்டு பேரா இருந்துங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கங்க, இப்போ யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கங்க. சார் எப்படி என்ன மைண்ட் இன்டென்ஷன் இருக்கணும்னு சொல்றேன். நான் வரேன் சார் இங்க எங்க ஸ்டேஜுக்கு மேல கிளாஸ்ல யார் வேணா என்கிட்ட क्वेश्चन கேட்கலாம் சார் அப்படின்னு உண்மையிலேயே நீங்க நினைச்சு படிச்சு ஒரு 4 டைம் படிக்கும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும். நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா? அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? இல்ல சார் நான் சும்மா ஓகே 10 11 12 சார் அப்படி நீ இருக்கேனா அது உன்னோட விருப்பம் சார். நீ எந்த क्वेश्चन வேணா நீ என்கிட்ட ஷூட் பண்ணிக்கோ, நான் ஒரு செகண்ட்ல டவுன்லோட் பண்ணி சொல்றேன். பிகாஸ் நான் அந்த ஸ்பீட்ல நான் சொல்லுவேன். Supply of farm labor, basic agriculture operation, process, cattle agriculture, farm, renting or leasing of agriculture vehicle for purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agriculture produce, agriculture section service and service will be any agency for purchase of agriculture produce. எந்த exemption, எந்த point, எந்த notification, direct tax, indirect tax, SCMP, நீ பாயிண்ட் சொன்னா நான் ராண்டம் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுப்பேன் ஒரு செகண்ட்ல. அப்ரிஷியேட் பண்றேன். இன்க்ளூடிங் எந்த ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட், எந்த டேட் அப்படிங்கறது நான் சொல்லேன். நம்ம கீழே வச்சுட்டு போறேன். நீ சேலஞ்ச் நான் சேலஞ்ச். 1 லட்சம் ரூபாய் பெட் நான் ரெடி. ஆனா நீ தோத்தேனா 1 லட்சம் தரணும். ரைட். அப்ப நான் ரெடி. ஏன் நான் ரெடினா கான்ஃபிடென்ட்டா நான் சொல்றதுக்கான காரணம் கண்டென்ட் என்கிட்ட சப்ஜெக்ட் இருக்கு. வேற எதுவுமே இல்லை, வேற எதுவுமே கிடையாது. நீ ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் படிக்கிற, நீ இப்பவே நல்லா தான் சொல்ற. ஆனா இது வச்சு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆக கூடாது. நான் பெஸ்டா இருக்கணும் நீ ப்ரொவைட் பண்ண. நான் மனசுல 15 மினிட்ஸ் ஆச்சு துவம்சம் பண்ண வேற எந்த பேச்சு விட கூடாது. சார் யுவர் கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ இஸ் a call. Make it fast. Yes sir, those who are in online, I hope that it is audible. We are going to write the notes of section 13. Will be update the notes. Take your notebook and write section 13 international services. Section 13 is called as international services. Please put the respective slides. International services. First we will write the section numbers 13.1, 13.1, 13.1. What is 13.1? Applicability. Then 13.2. 13.2. What is 13.2? General provision. Please participate and write. Then you won't know that you are writing. 13.3. Performance based services. 13.3. Performance based services. 13.4. 13.4. Services relating to immovable property. You keep that, this one, yes.
services relating to immovable property. 13.5 event. 13.5 event. 13.6 services provided in more than one location. Services provided in more than one location included in taxable territory. Including a taxable territory. Including a taxable territory. 13.7 services provided in more than one state. Services provided in more than one state. Then 13.8 specified services. 13.8 specified services. 13.9 transportation of goods excluding mail and courier. Transportation of goods excluding mail and courier. 13.10 transportation of passengers. 13.10 transportation of passengers. 13.11 services provided on board a conveyance. Services provided on board a conveyance. 13.12 OIDAR. OIDAR. 13.13 central government has power. 13.13 central government has power. 13.13 central government has power. Central government has power. Clear? அதில் ஒன்றுனா ஒரு பேஜ் ஃபில் பண்ணிட்டே வருவோம் நம்ம. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லுங்க? 13.1 applicability. 13.1 applicability. Applicability. If the location of the supplier of service, if the location of the supplier of service, if the location of the supplier of service or location of the recipient of service or location of the recipient of service is situated outside India, is situated outside India, is situated outside India, provisions of section 13, provisions of section 13 shall be applicable. Provisions of section 13 shall be applicable. இதுதான் என்ன one? Next slide heading என்ன 2? 13.2 என்ன provision? General provision. 13.2 general provision. கீழே இதுக்கோ general provision. If the service is not covered, if the service is not covered in section dash to dash 13.3 to 13.13, 13.3 to 13.13, then the provisions of 13.2 shall be applicable. 13.2 shall be applicable. Kira POS is equal to you have to say location of the recipient of service.
location of the recipient of service. Location of the recipient of service. Care a note. Care a note. If the location of the recipient of service, if the location of the recipient of service, if the location of the recipient of service is not available in the ordinary course of business, is not available in the ordinary course of business, is not available in the ordinary course of business, then POS is equal to participate. Location of the supplier of service. Location of the supplier of service. Location of the supplier of service. That's it. 13.2 comes to an end. Come to L3. 13.3. What is 13.3? Performance based services. 13.3 performance based services. Classified into how many category? Two category. Performance based services classified into two category. Number one, services relating to goods. Number two, services relating to person. Number one, services relating to goods. Number two, services relating to person. Services relating to goods, again classified in the how many category? Three category. Number one, physical presence of goods is compulsory. Physical presence of goods is compulsory. Physical presence of goods is compulsory. Number two, by way of electronic means. By way of electronic means. By way of electronic means. Number three, goods temporarily imported, goods temporarily imported into India after repair and after repair re-exported outside India without being put to use in India. Without being put to use in India. Without being put to use in India. So the first one, put a dollar mark and write POS is equal to, you have to participate, location where service are actually performed. Location where service are actually performed. Location where service are actually performed. Number two, by way of enemy, you have to participate and write. So go. POS is equal to location where goods are situated. Goods are situated. Goods are situated. Third part, POS is equal to, this section will not be applicable. This section will not be applicable. This section will not be applicable. Angava, enge service relating to ana, put it down on a mark and write. Physical presence of the recipient is compulsory. Physical presence of recipient is compulsory. Physical presence of recipient is compulsory. Physical presence of recipient is compulsory. What is the POS? Location where
service is actually performed. Location where service is actually performed. Location where service is actually performed. So 13.3 also comes to an, come to side heading. 13.4. 13.4. Another. Services relating to immovable property. Services relating to immovable property. One line is enough. POS is equal to services relating to immovable property. POS is equal to, you tell me, place where the immovable property is located. Place where the immovable property is located. Place where the immovable property is located or intended to be located. Or intended to be located. Or intended to be located. Place where the immovable property is located or intended to be located. Next one, 13.5. 13.5. Admission to or organization of events. Admission to or organization of event. Admission to or organization of event. Below that you have to put a chart. 13.5-event. 13.5, it is there in the board. 13.5-event. Classified into 6 category. 13.5-event. Classified into 6 category. You have to give the voice for that. Number 1, cultural, artistic, sporting, எல்லாரும் சொல்லுங்க, scientific, educational, entertainment. Entertainment. Below that you write POS is equal to place where event is actually held. POS is equal to place where event is actually held. Event is actually held. Next one, 13 and 13.7 in one chart. You can see the board. That's the chart we are going to write. 13.6 and 13.7. 13.6 and 13.7. Please put the same chart. You write 13.6 bar 13.7. 13.6 bar 13.7. Put it down on a mark and write. Put it down on a mark and write. Supporting sections 2. Supporting sections 2. What and what? 13.3, 13.4, 13.5. Supporting sections to 13.3, 13.4, 13.5. That is classified into 2 category. We are going to talk about 2 sections. Exactly what is there in the board I am writing. Number 1, NS6, 13.6. 13.6. Number 2, 13.7. 13.6 and 13.7. 13.6. 3 services provided. 3 services provided. 3 services provided. 3 services provided in more than one location. In more than one location. More than one location, including a taxable territory. Including a taxable territory. Including a taxable territory. Put it on number can write. POS is equal to taxable territory. POS is equal to taxable territory. POS is equal to taxable territory. Otigrani? Okay, sir. Come to the NS7. 13.7. Three services provided in more than one state. Three services provided more than one state.
3 services provided in more than one state. Okay? Soliko, POS is equal to a respective state. POS is equal to respective state or in a territory. Respective state or union territory. With this 13.7 also comes to what? Come to 13.8. Specified services. 13.8 specified services. 13.8 specified services. Class 1 how many category? 3 category. Class 1 to 3 category. Number 1. Services provided by. Number 1. Services provided by. Services provided by. Services provided by. Banking company. Banking company. Or yaar? NBFC or financial institution. To account holders. To account holders. Second one. Naduvula yaar? Intermediary services. Intermediary services. Intermediary services. And the last one. Hiring of another means of transport. Hiring of means of transport including yachts, excluding aircraft or vessel, up to a period of 1 month. Excluding aircraft or vessel up to a period of 1 month. Excluding aircraft or vessel up to a period of 1 month. Put a flower bracket for all the 3 and you write POS is equal to. POS is equal to. Nenjila kai vekanum illaya? Because this is specified services illaya? 8 paper nam padichu naam padichu pass aayirukku illaya? Avela sollu. Location of service provider. Location of service provider. Shall I come to 13.9 now? Actually, next one is one set. என்ன services? Yes, ஒரே சார்ட்ல முடிச்சிரலாம். எழுதிக்கோ 13.9, 13.10, 13.11. 13.9, 13.10, 13.11. 13.9, 13.10, 13.11. Write the chart. Transportation services. Write the heading. Transportation services. Classified into how many category? 3 category. You have to rewrite the section number. 13.9, then 13.10, then 13.11. What is 13.9? Transportation of goods, excluding mail and courier. Transportation of goods, excluding mail and courier. Transportation of goods, excluding mail and courier. Transportation of goods excluding mail and courier. Second one, transportation of passengers. Transportation of passengers. Transportation of passengers. Next one, third one, services provided on board a conveyance. Services provided on board a conveyance. Services provided on board a conveyance. Coming to 39, POS is equal to place of destination of goods. Place of destination of goods. POS is equal to place of destination of goods. Second one, POS is equal to place where passenger embarks for a continuous journey. Passenger embarks for a continuous journey. Place where passenger embarks for a continuous journey. 13.11, POS is equal to first scheduled point of departure of the conveyance.
first scheduled point of departure of the conveyance. First scheduled point of departure of the conveyance. First scheduled point of departure of the conveyance. அந்த conveyance அந்த vehicle ஓட first scheduled point. எல்லாமே passenger ஓட கிடையாது. Transportation of passenger na passenger ஓட starting point. Service provider on board a conveyance na conveyance ஓட starting point. Goods na goods ஓட ending point. Destination of coming to next section. With that this comes to an end. Then 1312. 1312. Hyphen O I D A R. I hope everyone knows the full form. Online information and data access and retrieval services. அது எதுவும் வேண்டாம்ல? தெரியும் இல்லையா? தெரியாத யாராவது இருக்கீங்களா கிளாஸ்ல கை தூங்க? இல்ல, ரைட். இதுக்கு POS is equal to location of recipient of service. POS is equal to location of the recipient of service. POS is equal to location of the. This chart is actually person liable to pay GST ஓட chart தான் இது. இது என்னோட place of supply chart கிடையாது இது. இது ஆல்ரெடி எங்கேயோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஞாபகார்த்தத்துக்கு எடுத்து போட்டிருக்கனே தவிர இதையும் நீங்க பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எடுத்து வச்சு கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வரவே வராது. பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை தப்பா தெரியும். எஸ் சார், இது எதோட சார்ட்? பர்சன் liable to pay GST, யாரு ஜிஎஸ்டி கட்டணுங்கிற சார்ட், அவ்வளவுதான் இருக்கு. Then 1313 central government. 1313 central government is having the power. Central government is having the power to notify place of supply. To notify place of supply in special cases. Notify in a place of supply in special cases. என்ன நீ திருப்பி ஒன்று படி. என்ன படிச்சீங்க? என்ன இதுங்க படிங்க எல்லாரும்? Central government is having the power to notify place of supply in special cases. Full stop. Clear. Next line. In case of aircraft and vessel services. 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 Place of supply is என்னவா? Location of the recipient of service. Location of the recipient of service. Location of the recipient of service. So last 2 to 3 minutes we are going for break. Inga va. Close it. What is 12-1? 12-2. 12-3. 12-4. 12-5. 12-6. 12-7. 12-8. 12-9. 12-10. 12-11. 12-12. 12-13. 12-14. 13-1. 13-2. 13-3. 13-4. 13-5. 13-6. 13-7. 13-8. 13-9. 13-10. 13-11. 13-12. 13-13. I'm comfortable with the place of supply from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? Sir, we'll be going for next 30 minutes break, which is our second session break. After come back, we'll be having a 1 hour, the overview of enough supply. And my intention is not to talk anything in enough supply, time of supply. இப்படியெல்லாம் தான் time of supply படிக்க போறவங்க ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பிளஸ் நம்ம அந்த டைரி ஃபில் பண்ணிட்டு போனா நாளைக்கு வந்தா டப்பு டைம் ஆஃப் சப்ளை, அதாவது பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையோட 25% தான் இருக்கு. அவ்வளோ இருக்கு, 25% கண்டென்ட் தான் இருக்கு. அப்படி சொல்லுங்க சார். Place of supply is a very big slot, man. Nearly 10 hours it will run. Yes,
Last class Sunday we have taken and today also we have taken. So merely sir 7 hours to 8 hours has been done till now. Still 2 to 3 hours is there. I have to connect with the workbook. I have to connect with the and I have to take the rules. So it's a 10-hour topic, place of supply. Clear? So with God's grace we have done that. Take a break, come back. We'll just do the overview of time of supply. With that we'll wind up the session. What's the time now? 7:05. Up 7:35 is the reporting time. 7:35 to 8:30 I'll be doing. 7:05. Go for break and come back.